Today is going to be a big day as I hope to find the shoreline where our family fled Vietnam. However, on the way there's a small town called Ke Sach where my uncle has been working as a doctor for over 20 years. I'm really excited to see him again after 18 long years. Alright, we've made it to my uncle's doctor's office in Ke Sach. Ke Sach. Hai bác sĩ Long. Hello. Khỏe không? Quá khỏe. 18 năm rồi đó. Hả? 18 năm rồi đó. Gặp lần kia đó thì dạ hả? Dạ, 2007 là 18 năm rồi đó. Ừ, dữ lâu ha, lâu ha. Lâu ha. Được. Hai thím. Xin chào thím. Cái gì kìa? Xin chào thím. Thím khỏe không? Khỏe. 18 năm rồi đó. Ủa hồi đợt đó có về lần phải không? Dạ, là 18 năm rồi. 18 năm rồi, 2007 á. Nhớ thì thấy Nhớ không? Nhớ con về không? Ok. Yeah, I'm good man. How are you? Yeah, I'm fine. Hey, hả? Bữa nay về 2 ngày dưới này. Biết rồi. Không biết rồi. Dạ. Thì dẫn đi ăn thì chuối giống như giờ lợi Hương chắc mừng lắm mà. Hương lâu quá không có gặp. Giờ mình không có thời gian học chung á. Học chung với nhau ngày xưa. Hồi nhỏ rồi nó chạy qua chạy lại chơi. Thấy ngon ha. Công ăn việc làm không có thông nữa. Mình muốn gặp nó cũng không được. Nó học chung với. So this here is my uncle's practice. He's a doctor here in Ke Sach. As you can see, there's a little bed there for patients. So it's a small office. So anybody that's basically, sick with a cold or any kind of ailment, they can just walk in here and he'll see them. I'm not sure what that says, but here is the bed for patients when they come in and see him. And it looks like it costs 30,000 dong for a visit, which is about $1.50 Canadian for a visit. You have a hospital bed. There's another bed. Mỗi ngày gặp được mỗi ngày khách đến khám bệnh. Khách khám bệnh. Mình làm từ 6 giờ sáng mở cửa. Rồi làm coi như mở dài qua tới chiều tối luôn. Bởi vì đã về hưu rồi, tức là mình ở nhà. Rồi khi nào mà người ta đến thì mình cứ khám điều trị. Nếu không có khách không có tiền, không làm tiền. Hả? Nếu không có khách không có làm tiền. Không có khách thì đâu có làm gì hết, không có lấy tiền. Như nào ta khám rồi lấy thuốc này kia mình mới lấy tiền. Còn bình thường không có gì, ai đưa tiền mình đâu. Chính phủ không có trả tiền cho. Đó, chính phủ mới trả tiền nữa, nghĩ rồi. Nhưng mà trả tiền tháng. Cái tiền hưu á. Còn này mình làm giống như mình làm thêm. Làm thêm tiền thôi. Ok. Yeah. Nhưng mà với cái giá sinh hoạt ở đây thì rẻ hơn so với ở Cần Thơ, Sài Gòn. Ở đây là 30.000 mỗi lần vô là 30.000 hả? Vậy đó. Yeah. Ở Sài Gòn mỗi lần vậy là khoảng 200. 200.000. Ok. Sài Gòn 200.000. Nhiều hơn hả? Nhiều hơn. Thành ra dùng nông thôn, dùng quê mình á là thấp hơn là bởi vì cái mức sống ở quê nó thấp. Dạ đúng bà rồi. Con mình còn nghèo. Đúng rồi. Thành ra mình không có thu tiền như trên kia nữa. Đúng vậy. Bà con không có tiền nhiều đâu. Cái máy điện này làm gì vậy? Cái này là chỉ ổn áp thôi. Cái dòng điện ngoài nó vô không phải cho khách hả? Không đâu, để cho hệ thống điện nhà. Cái điện nhà. Ok. Tôi tưởng cho khách là xài cái gì? No. Không có xài cái đó. Giật điện cho phải. No, không dám đâu. Không có dám đâu. Không biết xài cái đó. Gọi là sóc điện. Sóc điện. Đẩy cái. Dạ. Đẩy là đây. Tiếng Anh là nó gọi bằng defibrillator. Before heading off to my next stop, my uncle wanted to take me to the market to show me all the different Vietnamese sweets. Most of the stuff I've seen and tried before back home, but there were also definitely lots of items that I have never heard of or seen before today. And what is this? A samosa? All right, so that was a good visit with my uncle and my aunts, and I saw Hau and Hot again. The visit was a bit short for, not seeing family for 18 years, but I did tell them that I do plan to come back to Vietnam and visit more often, so it definitely won't be that long until I see them again. So now we are off to Cao Quang. Cao Quang is... Sao nói lộn hoài à? Okay, so now we're off to Cao Quang. Cao Quang is where me and my family left
and fled Vietnam in 1979. I want to go back to the exact location where it happened and get a feel for the area. Of course, leaving when I was a child, I don't remember anything. So it'll be a new experience for my memory. But it won't be the first time I was physically there, so it'll be kind of a weird feeling. I don't know how I'm going to feel when I'm there. And hopefully I can fly my drone as well too. Nhiều thêm cái nữa, hai chồng nó không chừng cái chừng rửa tiền đâu này nó không. This is one of the ferries that I have to go on to cross the river. This is the second for the first ferries. There's no ferry there yet, so looks like we have some time to walk around and explore this area. See, as you can see, there's some little shops here that sell instant noodles, some soda pops, some drinks, probably beer. Some people doing some coconuts. This is where you buy the ticket to get across. So right now I'm on a ferry crossing Sông Hau. Sông Hau is the river that we used to flee to the ocean on a boat. This is where the journey started. Except that said though, from where we were in Ke Sach, we have to cross over to that island right over there. Once we get to the island, we're gonna drive through the island, and then we have to hit another ferry to cross the same river. So that is an island in the middle of the river. And looking at Google Maps, there are many large islands in the middle of this river, which is absolutely impressive. There's just so much water here. It's incredible. Cũng như là bên kia Sóc Trăng mình qua một cái phà Đại Ngãi 1. Đây là phà Đại Ngãi 2. Khi mà em lên bờ, chạy lên nó khoảng 5 cây số là tới chợ Tiểu Cần, là thuộc về huyện Tiểu Cần á, trực thuộc của Trà Vinh. Rồi chạy khoảng 20 cây số nó mới tới thành phố Trà Vinh cũ. À đúng rồi, con thấy rồi. Từ Trà Vinh rồi em mới về Bến Tre hoặc là về Mỹ Tho mới về Sài Gòn được. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Thì ở đây là cái bờ đây là bờ về của Trà Vinh nè, bên kia là của Sóc Trăng nha. Sóc Trăng đúng rồi. Bên đây là Trà Vinh. Đúng rồi. Mà Trà Vinh là trực thuộc của huyện Tiểu Cần cũ. Đây là Đại Ngãi nè, nó phà anh để cái bảng là phà Đại Ngãi đó. Phà Đại Ngãi. Là Đại Ngãi 2. Bây giờ đã có bắt cầu ở gần hoàn thành rồi đấy. Thấy rồi, thấy cái đầu bắt đầu cái cầu. Cho nên là ngày xưa cầu là... cầu lớn nữa ha. Ngày xưa là ba với mẹ em không biết còn nhớ cái chỗ này không, cái địa điểm này không. I just met this gentleman behind me. He told me that this area here, back in 1979, there was no ferry, and I told him that I already knew that, but I knew that I could find the location based on where the market is in this town. There's a market. My dad said we were close to a market, and you walk down the road from the market, and it'll take you right to where we left. And on Google Maps, I already followed that road, and that road actually goes to this dock where this ferry is. So I feel like either if it's not the exact spot, well, I'm definitely within, I don't know, I'm probably within like at least 100, maybe 200 meters from where it actually happened. So this is really, really cool. Right across the river at that dock over there is where I believe my family and I left. We're almost there. You know, I never thought this day would come where I get to see this place. I mean, I guess technically it's always been accessible to me, but I never thought I'd actually come back. So
Yeah, there are some emotions going on right now. I'm really excited to see it. I just can't believe this is where it all started. It's really wild. I'm just walking around here at the Galwang market with my uncle. This is the market where my dad said to use as a starting point to figure out where we left. So I'm just gonna walk around this market just to see what it looks like. It's quite quiet around here. There's people selling meats, lots of jewelry stores it seems like. There's another nice jewelry store here. Số nữa thôi. Thì mình đi vô Tiểu Cần chơi một chút đi rồi mình quành vòng lại đi lại ngã ba cầu Kè rồi mình đi Chợ Ôn về Cần Thơ. Như giống như từ cầu Kè xuống đây là bao xa ha? Cầu Kè hả? Cầu Kè qua đây chừng 20 mấy cây. So yeah, we're telling the lady there at that store about the refugee, the Vietnamese boat people that left here, and she said, yeah, there were lots of people that left from here. So definitely, the story definitely checks out, doesn't it? She also said that she had a family member that also left and lives in Canada, in Vancouver. So I see the river over here, so I just want to go close to the river and see what it looks like by walking down this street. Little shops. These roads are quite undeveloped and broken. Xin chào con. Hả? Cho 5.000, chú đâu có tiền đâu, cho 5.000. Cho 5.000. Xong ha. Là cầu Kè. Okay, so based on my dad's instructions, you follow the road down from the market, and he said if you follow the road from the market, which is this road here that I'm walking beside, if you follow the road to the market, it'll lead you to the shoreline where we left. And this road now actually leads to the ferry that we just got off. And this ferry didn't exist back in the day. There was no ferry here, there's just a shoreline. But I believe this road kind of existed, or this road must have been here because this road led me to here. So, let's see what's up there and see what it looks like. Although I'm not 100% sure, I'm about 80% sure that this is it back here. Right there. 90%, 80% sure that is the area where we left. That night when it all went down, I wonder what it was like. They must have been so scared. I mean, we did get safe passage from the government, but man, the unknowns of just heading out into this water, taking it to the ocean, then hoping for the best is truly something else. So yeah, I'm in the vicinity. I don't know exactly where, again, like I said, but I'm definitely in the vicinity here. It could have been over there, or it could have been over there. Well, mission accomplished. I've accomplished what I set out to do since I started planning this trip. This is one of the most important things I wanted to do, was to be here at this exact spot. From when I left this country to a new world, strange new world that we didn't know if we'd ever make it to. On the next chapter,
My uncle and I jumped back on his scooter. He asked me a simple question. Do you want to see your old house? I didn't even know I had one. I always believed I was born in Saigon, and that's where my story began, but he takes me to a house in Kung Tao, a house where I lived as a baby, right after I was born, until the day we left Vietnam. I had a lot of questions, so we take a break and my uncle fills in the gaps for me. He recalls what life was like for our family leading up to the day we finally departed.